পালসার 125-এর মোনো সাসপেন্সার মিডিল শকার আমরা খুলব। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো কিভাবে আমরা শকারটা খুলছি। প্রথমে আগে শকারটা খুলে নিই, তারপর তোমাদেরকে দেখাবো। শকারের এই উল্টো সাইডের লুকটা দেখো। লাল স্প্রিং কালো বডি। আমরা শকারটা খুলে নিই, তারপর তোমাদেরকে দেখাবো। চলো আগে গাড়িটা দেখে রাখো কি ধরনের গাড়ি। পালসার 125 মোনো সাসপেন্সার মিডিল শকার। শকারটা দেখো, লাল স্প্রিং কালো কালার বডি। বাজাজ পালসার NS 125 BS4-এর মোনো সাসপেন্সার মিডিল শকার আমরা রিপেয়ারিং করছি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো কিভাবে আমরা শকারটা খুলছি। শকারের স্প্রিং খোলা হয়ে গেছে। চলো এবার স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে শকারের সেলটাকে খুলে নিই। শকারের সেল খোলা হয়ে গেছে। মুখ বেরিয়ে বড় করা হয়ে গেছে। চলো এবার রডটা সেট করে দিই।
লাগানো হয়ে গেছে। ঢুকিয়ে দিলাম। আমাদের দোকানের লোকেশনটা হচ্ছে বসিরহাট ময়লাখোলা টাকি রোড নিয়ার এডিআই অফিস, জোড়াপাড়া তলের সম্মুখে আমাদের দোকানটা। 2 নম্বর পড়াতলের উল্টো দিকে গলির ভিতরে 3 নম্বর দোকান আমাদের এই সকালে গেলে। তোমরা দেখতে থাকো যে কীভাবে আমরা সকালটা পাঞ্চিং করছি। তোমরা দেখো যে কীভাবে আমরা সকালটা রেডি করছি। দেখো সকালটা রিপিট কত সুন্দর রিপিট হয়েছে। তো তোমরা দেখবে যে সকাল কীভাবে গ্যাস ফিল করছে। তোমরা দেখো কীভাবে সকালটা গ্যাস ফিল করছে। স্ক্রিনটা লাগিয়ে কমপ্লিট করে নিই। সকালের স্ক্রিন লাগানো পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। বাজাজ পালসার NS 125 BS4-এর মোনো সাসপেন্সার মিডিল শকার রিপেয়ারিং আমাদের পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। বন্ধুরা, আমাদের কাজ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো।